Election Commission Secretary Jahangir Alam today said the country's environment is favourable for announcing the schedule for the 12th parliamentary election. The Commission has taken all-out preparations for the election and the schedule will be announced during the first half of November, he said during a discussion with the reporters at the Election Commission building. Regarding the foreign election observers, he said the National Democratic Institute, the European Union and the Commonwealth have already confirmed the Commission of sending election observers. The deadline for applying to send observers is 21st November. He said the CSC's meeting with the President is scheduled for Thursday. নভেম্বর মাসের প্রথম অর্ধের যে কোনো সময় তফসিল ঘোষণা হতে পারে। সেই হিসাবে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। আগে যারা আমাদের এখানে প্রি অ্যাসেসমেন্ট করে গেছেন তারা বলেছেন, তারপরে আমাদের ইউই তো আগেই বলেছেন। অতি সম্প্রতি আমরা কমনওয়েলথ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, তারা মাননীয় কমিশনের সাথে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন, সেটা এগিয়ে তারা 19 তারিখে আবার চেয়েছেন। Prime Minister Sheikh Hasina returned home after attending the International Conference on Women in Islam and performing Umrah in Saudi Arabia. A commercial flight of Biman Bangladesh Airlines carrying the Prime Minister and her entourage members landed at the airport in the morning. On 5th November, the Premier went to Medina on a 3-day visit to Saudi Arabia. On the day, she performed the ziyarat of the Raja Mubarak of Prophet at Masjid al-Nawawi in Medina and offered Fatiha there after Asr prayers. On 6 November, the Prime Minister attended the conference and delivered her speech. On the sidelines of the conference, she also held meetings with its top officials of OIC and member countries. BNP Jamaat Islami and their political allies have once again returned to the streets to enforce a 48-hour countrywide rail waterway blockade beginning today. BNP leaders and activists brought brisk rallies across the capital Dhaka and elsewhere in the country to mount pressure on the government to quit and hold the next general elections under a non-partisan administration. A covered van of a courier service was set on fire in the Shapmara area of Matiranga in Khagrachuri. Leaders and activists of BNP and its affiliated organization staged demonstrations. The activists clashed with police in different areas. Protest marches in support of the blockade were taking place in Bogra and several other districts. Activists of BNP and other organizations held programs in Noakhali, Feni, Gazipur, Naranganj, Sylhet, Chattogram, Faridpur, Lokhipur, Kushtia, Maniganj and Cox's Bazar in support of today's blockade. Long route public transport has been seen thin in number. Law enforcement agencies have been seen to be on high alert. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে? Aam League, in collaboration with its associate bodies, held peace rallies in Dhaka and elsewhere in the country in protest against an anarchic situation created by the BNP-led opposition parties. Leaders and activists of the ruling party, Aam League, were seen taking positions at key points in Dhaka in the morning. They staged on the streets and held rallies and chant anti-blockade slogans. They were also seen bring out processions in capital Dhaka when they carried banners and festoons urging people to resist what they said arson attackers. In Bangabandhu Avenue, Aam League City Unit, in association with its associate bodies, including Jubo League, Shechashabuk League and Stromik League, held a rally and brought out processions. Aam League Students Wing, Chhatro League, brought out a procession on Dhaka University campus. The BNP should participate in the national elections with the United Nations working as the mediator, the party's Vice Chairman Hafizuddin Ahmed said today. The BNP will be elected if the election is fair, but the party does not have what it takes to ensure its demand for fair elections is met. Their international communication is weak, he said during a press conference at his Bonani residence today. Debunked the information minister's remark. Hafiz said he will soon retire from politics due to health issues and he will end his 31 years of political career as a BNP leader. He will not join any other political parties, he said. Hafiz urged the Premier to sit with the BNP and other political parties to hold a fair election. সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এই দলই ক্ষমতায় আসবে।
তবে সুষ্ঠু নির্বাচন আদায় করতে জানতে হবে। কেবলমাত্র রাজপথে স্লোগান দিলেই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগ করে বাড়ি যাবে না। আমরা জাতিসংঘের তদারকিতে আগামী নির্বাচন দেখতে চাই, না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। আর আমার পক্ষে, আমি শীঘ্রই বিদেশে যাব, আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না, এবং রাজনীতি করারও সেই শারীরিক সামর্থ্য আমার নেই। শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করব। A woman garments worker died in a clash between workers and police in Ghazipur's Konabari area while protesting against the minimum wage hike this morning. The deceased Anju Monora was critically injured in the clash and was taken to the Dhaka Medical College Hospital. Police said when they fired rubber bullets to disperse the garment workers, they rushed to a safer spot. All of a sudden, a woman was severely injured in the head. Later, she succumbed to her injuries due to excessive bleeding. The incident took place just a day after the government set the minimum wage for RMG workers at Taka 12,500. RMG workers have been engaged in ongoing protests since 23rd October, advocating for a minimum salary of at least Taka 23,000. Commerce Minister Tipu Munshi has said the new minimum wage of the RMG workers has been hiked considering all aspects, but it's not possible to fix the wage structure fully. He said at a briefing at Secretariat today. কেউ না কেউ খুশি হবে, কেউ না কেউ। কথা হলো যে একটা অবস্থান থেকে জাস্টিফাই করা, যারা খুশি না তারা যদি 20,000 পেত তাহলে কিন্তু তারা খুশি হতো, কিন্তু সমস্ত গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ করে দেওয়া। আমাদেরকে তো একটা জায়গায় আসতে হবে যেখানে দুই পক্ষ রক্ষা হয়। তাছাড়া এবার নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে যে প্রত্যেকটা পরিবারকে একটা ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে, তাতে অন্তত আরও 500 টাকা তাদের সাশ্রয় হবে। ওভারঅল সিচুয়েশন যা আছে এটা মনে হচ্ছে যেটা দেওয়া হয়েছে ইজ ফাইন। তারপরেও তো থাকেই, কিছু তো ভাব থাকেই। আমার মনে হয় জেনারেলি মোস্টলি এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।